Assalamualaikum and hi. Hari ini kumpulan kami akan bentang projek 2 untuk WDT. Kumpulan kami terdiri 4 orang dan saya nama AFIQAH binti TALIB dan bersama kawan-kawan saya iaitu Muhammad HARRAZ bin JAMIL, FARIS bin Rosyam dengan Muhammad FARIS bin MAHAZAN. Untuk website URL kumpulan kami adalah https farismahazan.ghub dan index.html kami buat ni adalah untuk menerangkan projek yang kami buat, ahli kumpulan kami, dan dalam coding index.html kumpulan kami juga meletakkan link untuk CDN. Untuk coding header menu kumpulan kami letakkan kelas kumpulan kami letakkan label for toggle dan kelas tu FA solid, FA bar supaya nak tekan nak tekan home, about, seperti product kat navigation tu akan lebih cantik dia punya tempat nak pergi ke website yang seterusnya. Dan di coding body kumpulan kami juga meletakkan nama projek yang kami buat dan nama ahli kumpulan kami. Kumpulan kami juga meletakkan script text iaitu link untuk CDN dan kumpulan kami juga membuat footer untuk menunjukkan website ini adalah website rasmi kami. Coding untuk home.html, kumpulan kami meletakkan header iaitu input type checkbox dan ID dia iaitu toggle, div class iaitu logo dan kami letakkan link index.html dan image juga. Kumpulan kami juga meletakkan div class iaitu menu dan meletakkan label iaitu sebagai toggle and kelas tu untuk kelas dia FA solid and FA bars. Untuk body coding home.html, kumpulan kami meletakkan slideshow iaitu div class slider dan div class kita letak list dan dalam div class juga kami letak item dan kami letak gambar. Setiap item kami akan letak gambar. Dan kumpulan kami juga meletakkan button previous dengan next. Okey, seterusnya kumpulan kami juga meletakkan vision and mission dalam coding home HTML dan kumpulan kami juga letakkan script JavaScript untuk link CDN dan meletakkan juga link untuk script JS. Okey, seterusnya ini merupakan footer untuk home.html. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad HARRAZ bin JAMIL, 10 DDT F1141. Okey, untuk bahagian saya iaitu saya akan explain tentang about.html. About.html, about us. Jadi ini adalah kami punya website. Macam website kami berfungsi. Kami ada menggunakan video kelas, responsive video MP4 iaitu di sini supaya untuk menerangkan tentang company kami dengan lebih efisien. Bawah video tu pula kami ada letak kami punya contact dan juga social media. Boleh contact kami di sini. Dan kemudian bawah sekali kami ada letak kalender. Kalender ni pula kami menggunakan JavaScript. Kita ada script untuk kalender dan script kalender kami adalah di sini. So kalender ni kita guna jQuery untuk kalender. Kami ada letak month saya pada Disember sampai Januari sampai Disember, and then leap year, setiap tahun akan ada satu leap year. Jadi kami letak tu sekali iaitu di Februari, leap year jadi daripada 29 jadi 28. So jadi ini kami punya JavaScript yang kami guna. So month picker, on click. Jadi kalau sebab benda kami punya kalender ni interaktif, jadi kita boleh pilih daripada Februari 28 dan March kita boleh pergi tahun depan dan 29 macam tu. Dan juga kami buat the highlight untuk tarikh. Contoh hari ni adalah 12/12, jadi tarikhnya 12/12. Okey, macam tu. Jadi untuk seterusnya kami ada buat website untuk services. Services pula kami hanya menggunakan table dan explain tentang servis-servis yang company kami offer. Jadi kami menggunakan table supaya gambar di kiri dan
teks di kanan adalah selari, jadi kami menggunakan table. Dan kami letak gambar-gambar yang berkaitan dengan kami punya services yang kami offer. Jadi kita letak image dengan width 50% supaya dia interaktif. Jadi kalau kami besarkan, kami kecilkan, gambar tu akan membesar dan mengecil based on the screen size. Okay, jadi itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. My name is Muhammad FARIS bin MAHAZAN. Number metric 1080-22F1139. So, hari ni saya akan explain untuk product.html. So, dalam product.html ni kita ada produk lah. So, untuk the first one is produk macam Panadol, Adidas punya deodorant, Strepsil. Okay. So, kita akan tengok satu by satu, one by one. Untuk header, saya gunakan checkbox untuk responsive media. So apabila menu ditekan oleh user untuk, so dalam HTML dia akan trigger as checkbox. So untuk bila dia checkbox, bila dia check, menu akan pop up. Okay, lepas tu yang kedua adalah card. So card ni untuk user tengok dia punya barang bila dah add to cart. Okay, yang ketiga ni menu lah yang saya kata tadi. Okay, so untuk dalam body, okay, dalam body ni dia ada button class, button on click, filter object all product. Okay, yang atas ni, atas div id button ni adalah untuk filter object. So okay, filter object. So yang kedua adalah object. Okay, object ni adalah untuk produk lah, untuk produk. So div class box medicine. So kita letak produk Panadol tu as box medicine. Okay, so bila box medicine ni dia akan trigger dengan button lah. So bila dia trigger, dia filter object untuk button. So sebab tu class dia box medicine. Okay, yang kedua image. Okay, so dia is untuk image Panadol. Lepas tu span class product name Panadol. Okay, so ni untuk product name dan bawah dia untuk product price. Last sekali button add to cart Panadol, harga dan nama Panadol, add to cart. So kat sini kalau kita tengok, okay, dia ada on click add to cart Panadol. Kenapa ada dua kali Panadol? Okay, so the first Panadol ni dia akan panggil Panadol tu sebagai gambar. So dia panggil image Panadol. So sebagai contoh panadol.jpg, JPG. Panadol dia akan panggil tu. So bila kita add to cart, dia akan keluar Panadol, gambar Panadol tu sendiri. Dan yang kedua harga, dan yang ketiga ni adalah nama dia. So kalau kita tengok dekat sini, dekat JS punya. So okay, ni untuk cart punya produk. So cart punya produk kita akan guna function add to cart lah untuk produk price dengan product name, macam tadi saya explain. Yang ke bawah ni solve file ni adalah pop up. Bila kita add to cart, dia akan keluar alert untuk customer. Lepas tu bawah ni open, kita ada function open cart model, close cart model, remove from cart, decrease quantity, increase quantity. So apa dia 5 ni? So the first one is open cart model. Open cart model ni macam saya kata, bila kita tekan cart tu dia akan buka lah cart. So close untuk close, dan remove from cart ni untuk nanti akan ada button remove. So kalau contoh user salah letak barang, dia boleh remove barang tu. Tu ada decrease dan increase. So maksudnya satu barang kita boleh beli lebih lah, kita boleh multiply. So maksudnya kita boleh tekan plus untuk lebih. Okay, yang bawah ni update card. Update card ni untuk clear card display. So untuk example, bila kita remove, dia akan clearkan card display. Yang kedua adalah display each item in cart. So apabila kita tekan add to cart, dia akan masukkan info produk tu dalam cart. Lepas tu kalau kita tengok, okay, check if the image exists. So yang ni adalah untuk apabila cart tu dah masuk, contoh satu barang, okay, kita letak Panadol sebab dah masuk dalam cart. Bila kita customer nak 2 Panadol, so dia tekan plus, so dia tak akan keluar 2 atas bawah,
dia akan jadi multiply by 2 sahaja. Sebab image dia dah exist dah ada. Lepas tu bawah ni adalah calculate display total, dan ini function untuk handle lah, untuk checkout. So checkout ni just simple je, sebab checkout ni kita orang buat alert je. Checkout successful, thank you for shopping with us. Okay, dan itu saja untuk produk HTML. Okay, ni pula untuk produk punya web contoh. Okay, apabila saya klik add to cart. Okay, kat sini untuk remove punya add to cart dan checkout lah. So kat sini kita boleh add to cart. Okay, dah akan keluar alert ni. Dan ini maksud saya apabila kita letak multiply. So dia tengok gambar dah ada, so dia akan exist kat sini je. Dia akan ubah dekat tengah ni, dan kat sini boleh remove lah. Lepas tu kita boleh check out. Kalau check out akan keluar alert untuk daripada Google, alert untuk Java. So kat sini pun boleh remove, ni pun boleh tutup. Dan ini untuk filtering. Okay, memang akan lain. So kita main scale. Hanya main scale ada 5 saja. So produk kami sebenarnya banyak, tapi bila kita filter sebagai objek, dia akan jadi sikit lah. Okay, saya akan explain pasal contact us. Okay, dekat contact us ni ada sama juga, dalam header tu ada menu dan checkbox macam sebelum ni. Okay, dalam contact us ni ada form. Okay, form untuk send us message. So ada name, input text name, input text type email, phone text, subject. Okay, so for the subject ni kita orang buat sebagai drop down menu. So contoh dia boleh pilih product inquiry, feedback, customer service, career, others. Okay, lepas tu apa message dia. So yang bawah ni adalah untuk Google Map. So kita orang buat iframe Google Map. Sebagai contoh saya sebagai contoh ni ada Google Map dan form lah. Itu saja untuk contact us. Okay, ini untuk CSS kami. Saya akan explain sikit untuk CSS sebab ni CSS ni terlalu panjang. So kita akan tengok satu-satu. Okay, untuk media script kami buat untuk header lah. So supaya gambar tu dia akan duduk ke tepi bila dia kecil. Lepas tu ini adalah untuk media screen juga. Okay, header UL ni untuk menu apabila menu tu dia inline, tapi bila dikecilkan untuk responsive media, dia akan jadi macam saya kata checkbox. Dia akan jadi checkbox untuk user guna lah. So bila checkbox tu dah check, dia akan keluar menu. Lepas tu ni untuk home content. Home pun tak banyak sangat, dan about us ni pun juga tak banyak sangat. So inilah antara contoh. Ini responsive video ni untuk kami punya video lah dekat about us. Dan ni untuk produk ada button hover apa semua. Dan ni untuk contact ada Google form. Okay, ni form. Untuk form kami bila media responsive dia akan kecil, so form tu pun akan kecil lah, sama dengan Google. Okay, untuk modal, okay, ni add to cart punya produk. Add to cart punya produk untuk CSS dia. Dan yang ni untuk slideshow, kami ada slideshow. Lepas tu kami ada untuk slideshow tu pun kami buat dia sebagai responsive lah. So maksudnya kalau kecil kan gambar tu tak luar daripada visual user. Maksudnya gambar tu akan kecil juga apabila phone responsive mobile tu kecil. So ni untuk kalender. Untuk kalender punya media responsive. Dan itu saja untuk style CSS. So as you can see, this is screenshot output from our index desktop interface. So this is our index. We put some logo and have 5 button navigation: home, about us, service, product, and contact us. So for the background, we put a photo and have a logo you can see at the center.
and have a title project 2 and our group's members name FARIS, HARRAZ and AFIQAH, and below that we can see a footer. So that's all for our index. So after you on index, when you click a button home, so this is our button, so it is our home interface. When we put some photo background, and also we have a background, and you can see a arrow, you can click right and left, so the background will change when you click. So we put some our vision animation, and below that, as normally we put some filter. So that's all for our home and function. So this is our interface about us. We put some video and contact. Customer can contact us, like we put some number phone, our social media and email. And also a new function on about us, we put a calendar. So before this, in project 1, we don't have a calendar. So in project 2, we put a calendar. So customer can see how what the date today, and the date will be highlight. So as you can see, today is 12 December. So the calendar will highlight 12 December. If the date is 20 December, so the calendar will highlight 20 December. So that's all for our function about us on interface. So next, for our interface service, we have we available three service. For the first one, dispensing medication as prescribed by healthcare provider, and the second one, collecting health screening for condition like diabetes, high blood pressure, and cholesterol levels. And for the third, last but not least, providing home delivery service for medication, ensuring convenience for patients, especially those with limited mobility. So the customer will know we have these three service. So the customer will not waste their time, and we put all service on this interface. So that's all for our interface for the service. And now we go to the interface for our product. For our product, we put all photo, price and button add to cart. And also you can see on above that we put a some filter button, so the customer not need to waste their time to find a product what they want. So what button we have is button medicine, button perfume, button skincare, button for mom and baby, and also for button men's care. So if the customer want to buy some medicine, they just need to click a button medicine, and they can click button add to cart for the medicine what they want. And if they want to buy a lot of product on our pharmacy, then as example, they want to buy a medicine and perfume. First, they need to add to cart medicine, and then they go to button perfume, and then they click a button perfume, and they add to cart for the product perfume what they want. And lastly, they just check out for the board of product and proceed to payment. That's all for the function the first product. So this is the product we sell, and customer can shop in this pharmacy apart from buying medicine. And we provide a name for our product. Yeah, that's all. So this is output for desktop for our interface contact us. So if the customer want to send a message for our pharmacy, first they need to put a name, email, phone number, and they need to select a subject what they want to message to us. And also we provide a box message the customer if want to comment or rate for our pharmacy. And lastly, the customer need to click a button send message. Okay, so below that, as you can see, we have a map location for our pharmacy, and also we put some address for our pharmacy. As example, if the customer want to walk in and buy our product face to face, they just they they just need to click a button address, and the map location will navigate to our pharmacy. That's all for function interface contact us. So after customer click a button three line, so the display for the mobile will be like this.
have a home, about us, service, product, and contact us. The button navigate is the same, but the display will be different for the desktop. So this is the interface from our mobile interface. So this is our index. Uh, we also, the function is the same. We put some photo for the background and have a logo and title for our project 2 and group in the stream and have a footer below that. What different it, the customer if want to go home, for the example, the customer need to click a button 3 line above that. The button, the color button is white but have a 3 line. Yeah, that's all. And this is output for home. When the customer or user click a home button, the display will be like this. The function is the same, have a vision animation and background, and have arrow. If the customer want to change the background, the customer just need to click a arrow button left and right. And this is the interface or display for about us. The display have a video and calendar. So for the calendar will be highlight for the date, what happened, what the date today. If the date 12 December, the calendar will be highlight 12 December. If the date is 20 December 2023, the calendar will be highlight for the that day. And for the interface service is the same. We have a 3 service. We provide this service available for our customer. The function is still same, still same with the desktop. So this is the interface for product from this website on mobile. The function is the same with the desktop, but the difference is size. Okay, maybe if you see for the desktop, the display will be a lot for the 1 line, but for the mobile, the product display only 1 line. So 1 line, 1 product. The size is different, but the function is the same with the desktop. So don't worry. And last but not least, for contact us interface on mobile, the function is the same. If the customer want to send a message for us, they just need to put a name, email address, phone number, and they can click sorry, they can select a subject. The subject we provide have option to the customer, and also we provide a box message if the customer want to comment or rate for our pharmacy. And lastly, if the lastly the customer can click a button send message on below that, and we will terima message yang customer bagi kat kami, customer yang hantar. And below that we have some map or location. So if the customer want to walk in to our pharmacy, customer can click the map or address. So they will, yeah. Guideline for Q&A section for presentation project 2. So for the first question is, can you explain how you use conditional statement in your project? We use conditional statement to filter out our product based off type and category. And next, for the second question, describe a situation where a conditional statement was crucial for solving problem in your website development. We use conditional statement to sort our product by category, making it easier for people to browse through our catalog. And next, third question, discuss the use of looping statements in your project. How did loop help you achieve specific task or functionality? We use looping statement for the calendar. And for the next question, can you identify the different types of loops you use and their roles in your project? For each loop, it populates a list of months with their respective names, linking p-able elements to select a specific month. When a month is selected, it triggers the regeneration of the calendar for the chosen month and year. And for the next question, in your website development project, do you consider current trend in mobile communication technology such as 5G or IoT
How did this consideration influence your project? So the answer is thanks to 5G, we can conveniently use high quality video and image as it would take less time for the user to load. For the quiz question, why did you choose to use or not use jQuery mobile in your project? Share the reason behind your decision. Our answer is we decided to use jQuery because it works well on every platform. The market. It also provides a very easy framework to work with and it adapt well with different screen size. Next question. How did the use of jQuery mobile contribute to the mobile friendliness of your website? jQuery adapt well with all screen size, making it preserve our website quality despite using different font, brand and script. And next question. Can you explain what the web apps environment is and how it applies to web development? So, the answer is environment are digital space where the development, testing and publishing of a website or web is taking place. This could affect how you develop your website based on the feature it offers. Next question. Describe any specific features or aspect of the web apps environment that influence your project. GitHub allows us to review our codes online without having to open any application, making it easier for us to review our codes as we don't have to download the code itself. Now we go to next question. What software development environment did you use to develop mobile web application? Why did you choose that particular environment? So the answer, Visual Studio Code. They provide a range of features such as code editing, debugging tools, syntax highlighting, and plugin support, making them favorable choice for building mobile web application. And for the last question, share examples of mobile web application you develop and how they address the needs of users on mobile device. Travel and navigation apps. Our app offer a menu that can be seen all the time, making navigating our website much easier.